Things, a place, activity, etc. that you get something from. So yeah, definition of yeah. So yeah, table go the video the Longman dictionary and you below total things, a place, activities, etc. that you get something from. So about your solution. Yeah, what to the cook, Tamamo, near the Dataku, Tamamo, looks on jet the cook. Eddie looks on jet the cooha, the video, Eddie looks on jet the coo and New York, the the coo, alarm at all. So slow cover. Yeah, what do the cook is near the cook is looks on the cook is Eddie and New York, the sound the coo, Yala, Emerson, at all, so slow cover. Lamentation in the Aponavia. Not a car. Someone or something that supplies information. So the Zondia Damamo, the Zonda Ku. Eddie, the Zondia, the Zonda Kuha, supplies a top and beta. Pario top and beta information. A cheladio, a top and beta, the Zondia, the Zonda Ku Atago, so look cover. Yeah. I don't Cambridge Dictionary and so low. Day by points of power, yeah. Now the Oxford Dictionary and your blue type of point out less a person, book, or document that provides information, especially for study, a piece or written work or news. Now, let's say, we don't be laid up over to about 50, Yedamu the Zeta de Lari at about 50, the Denny at about 50. A check let you talk and be there. Talk and be there. Lubo Dolagon, Damamu South, Saran Dolagon, Eddie Yarigo, so to look up. Yeah. Dinia, the video, the academic study about the look. Now the Oxford Dictionary and ABO, Bala Bianta, the Ataba Punsu Tare, Dalia, the Doligo, the Aya Chinasia Siba. Yeah, so to the video, Lelabu, Damamu, the Yeta check, the Zeta de Damamu, the Deni at Waku, a top. A chellet a top man being there, Lubugu Dolagon, Sa Otaran Dolagon, Dario, so still cover. Yeah. Dara Ramado Ninada, so yeah, a keep of yeah. Now the car, you academic study ma, so amuse up and amuse the lay, a little bit of the yeah. So amuse up and amuse the resolution. There are 3 types of sources in academic studies. The academic level ma we are Lila and source ka don't you don't Shiba. Yeah. Arilas in Pramaricheka, primary source. Uriateka, secondary source. Uriateka, tertiary source. Aro in Yamasuga, don't you see below your Vitara? Did your suit primary source of Vale, secondary source of Vale? Tertiary source of balance of the idea. Or primary source. Primary source, what is primary source? Primary source is an original material on which others' research is based. Primary source is original material. Moving, Sayo Saran Dolgon, Sao Saran Dolgon, Yamamu Chausa, is a Sadi Dolgon, Eddie Muyin Sabo, no Muyin. Sabi, Eddie Muyin Sabi Boma, on which other research is based. As other research here, we do have your near. Around Yo sitting your machine, Muyin, Sayo Sadan, Sao Sadan Sadio, we will value collect on the primary source. Muyin. One in a piano, violence on the original written books, poems, dictionary, diaries. Court record, interviews, surveys, original writing work. Dario social combine. Original writing work. Moving or yet had a sound. Poems or Gaviari, diary, now a court record. The Ubari Madani,
interviews ပြောင်းတဲ့တရားချက်လက်သတင်းချက်လက်ယူတဲ့အရာတွေနောက်က surveys ဆိုတဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်တွေနောက်တော့ original research field work တွေဒါတွေမူရင်းအနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကို primary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါ research published in scholarly academic journals conducted by the author of the paper ဒီ author ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပေါ့နော် author ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီသူဒီ scholarly journal တွေပဲဖြစ်ဖြစ် scholarly ဖြစ်တဲ့ဒီ research တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် public ထုတ်ထားမယ်အဲ့ဒီ public ထုတ်ထားတဲ့မူရင်း material တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် primary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါတပည့်တို့ Buddhist study မှာတော့ဒီ level ထဲမှာတော့ primary source အနေနဲ့ဘာကိုသုံးတယ်လဲဆိုရင်မူရင်းဖြစ်တဲ့ပါဠိတော်တွေနောက်က commentary တွေနောက်က set commentary ဒါတွေကို primary source လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မဲ့တချို့ဆရာတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုထပ်ပြီးသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုရင် original translation ဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပါဠိတော်ကနေပြီးတော့မြန်မာကိုဓာတ်ရိုက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါပါဠိတော်ကနေ English ကိုပြန်တယ်ပါဠိတော်ကနေဆင်လဘာသာကိုပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ရိုက် original translation တွေကိုလည်းဟိုတော့လည်းဘယ်ထက်မှထည့်သွင်းထားလို့လဲဆိုရင် primary source ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒါတချို့ဆရာဒါပေမဲ့တချို့ဆရာတွေကတော့ translation ကို primary source အနေနဲ့မသတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့ဒါကတော့ဆရာပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ supervisor ကတော့ translation တွေကိုလည်း original translation တွေကိုလည်းသူက primary source အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ကတော့တပည့်တော်ပြောခဲ့တာတော့ဗာလဲဆိုရင် primary source ရဲ့အကြောင်းပါဗျာအဲ့တော့ secondary source what is secondary source ဆိုတာဘာလဲ secondary source is a material that describes or analyze primary source secondary source ဆိုတာကြတော့မူရင်းခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ primary source ကိုသူက describe ခါပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်နောက်က analyze တွေလုပ်ပြီးတော့ပြတယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြတယ်မူရင်း source အပေါ်မှာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပေါ်ပြချက်တွေ analysis တွေလုပ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတော့ secondary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်reference material dictionaries encyclopedias textbook and books or an article that interprets reviews or synthesis original material free work အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် prime secondary source ဆိုတာစာအုပ်တော်၎င်း article တွေတော်၎င်းအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် interprets အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခါ reviews ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ထားတယ်နောက်က synthesis ခြုံငုံပြီးတော့စေတညှိနှိုင်းထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ material original free work တွေကိုပြန်ပြီးတော့ interpret တွေလုပ်မယ် review တွေလုပ်မယ် synthesis တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဒုတိယအနေနဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ source တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် secondary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ secondary source ကတော့ဒီလိုတာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီ kit modern ဆရာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ် journal တွေရှိမယ် article တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် secondary source အဲ့တော့ primary source ဆိုတာတပည့်တော်တို့ Buddhist study မှာပါဠိတော်တွေအထာဂရတွေ commentary တွေ set commentary နောက်က translation တွေပါမယ် secondary source ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ commentary တွေပါဠိတော်တွေ secondary ပါဠိတော်တွေ commentary တွေ set commentary တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တကယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ရေးထားတဲ့တခြားသောစာအုပ် article journal တွေကိုတော့ secondary source လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါ what is tertiary source ဆိုတာဘာလဲတဲ့ tertiary source is a distillation and collection of primary and secondary sources tertiary source ဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် primary source နဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ primary source နဲ့မူရင်း source နဲ့နောက်က secondary source ထပ်ဆင့် source ရဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အစီနှစ်ထုတ်ပြီးတော့စုပေါင်းထားတဲ့ source ကိုတော့ tertiary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ that used to organize and locate secondary and primary source အဲ့ဒီဒါတွေကိုတော့ဒီ secondary source နဲ့ primary source တွေကိုနေရာတစ်ခုမှာစုပြီးတော့organize လုပ်ထားလို့ရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ tertiary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် index စာညွှန်းတွေအဲ့ဒီစာညွှန်းတွေက provide citation that fully identify a work
with information such as author, titles of a book, article, and or journal, publisher, and publication date, volume, issue number, and page number. The index Sanoni of Harry Potter Sanoni lesson. Again, citation at this yam or the name yare, a South number yare, title or a book yare, Narga, publisher yare, Narga, publication date yare, volume yare, Narga, issue number yare, page number, but this is of yara, the index scale level, I call it, actually so to call it. Yeah. Now it's in abstract. Some abstracts summarize the primary soul and secondary soul. Primary soul and secondary soul, Yamio, Chongomio, abstract level, actually so to call it. Now the online database. Databases are online index that usually include abstract for each primary source or primary and or secondary source, and may also include a digital copy of the resource. The online database is the index people, yeah. And the Sanoni, going to do a Sanoni online Momasi database. Any day of variable abstract or each primary source and secondary source, primary source, secondary source. Narga may also include a digital copy of the resource. Digital copy of Panama. The tertiary source, Piamio Tongo, don't like primary source, secondary source, Piamio, see in it totale, tertiary source. I remember the video, the research load and Yamada, the tertiary source, in Namataku in a W, Matoma. Our resolution, primary source, secondary source, Namatatone, primary source in a Jangani, Patidori, Atagaradi, Tigari. Any translation to primary soon in Namatatone, second, any Jangari, Jamiro, research Lota Yarulo, research Lota Yita, is secondary to the Yita, Jang, secondary soul. Yeah. Any secondary soon, primary soul, where do we go? The Jang Yama, Namatabio, Omar, yeah, that's we saw. The second primary soon and secondary so, Pong Sat Hale, Bianco, a senior total Yadakulu, Piavamo.